Hello, everyone. Thank you again for joining us in today's webinar. My name is Farah Al-Shami. I'm a research fellow at the Arab Reform Initiative. مرحبا جميعا، شكرا على انضمامكم لنا اليوم بهذا الويبينار. أنا اسمي فرح الشامي، أنا زميلة باحثة بمبادرة الإصلاح العربي. بس قبل ما نبتدي بدي أقول مثل ملاحظة تقنية متعلقة بالترجمة. نحن ندوتنا الإلكترونية اليوم رح تكون بالعربي وبالإنجليزي، بعض المتحدثين والمتحدثات حيحكوا بالعربي والبعض بالإنجليزي، ولكن الترجمة الفورية متوفرة حصراً على زوم. فإذا كنتوا عم تحضرونا على البث المباشر وبتفضلوا تستفيدوا من الترجمة، نحن بندعيكم انكم تتسجلوا على زوم وتدخلوا معنا على رابط زوم. اللي على زوم ممكن يختاروا القناة اللغة العربية إذا بيفضلوا العربي، أو قناة اللغة الإنجليزية إذا بيفضلوا اللغة الإنجليزية بإشعار الترجمة الموجود تحت. إذا ما عندكم مشكلة تسمعوا عربي أو إنجليزي ومرتاحين باللغتين، فيكم تتركوا هذا الإشعار off. So I'm going to say the same in English before I start my introduction in English. Hello again. This webinar will follow a multilingual approach. We're going to be speaking in Arabic and in English, whatever makes any speaker comfortable. So if you prefer interpretation to benefit from interpretation, please join us on Zoom. If you are already watching us on the live streaming on Facebook, then you can click on the interpretation channel, whether be it English or Arabic. And if you don't mind listening in English or in Arabic, then you can leave the interpretation off. And then you can listen to us in whatever language we're saying. Now I'm gonna, given our audience, given English has become a bit more universal nowadays, I'm gonna kickstart the webinar now and begin with my introduction in English. So as I said before, my name is Farah Al-Shami. I'm a research fellow at the Arab Reform Initiative. This webinar is the sixth in our series of webinar, of the Arab Hub for Social Protection from COVID. The Arab Hub for Social Protection from COVID is a hub that is led by the Arab Reform Initiative, and it consists of a consortium of 4 national think tanks and 3 national independent media outlets. It aims at mapping, documenting, and analyzing state and non-state responses to the COVID-19 pandemic, especially while focusing on the social protection channel and on the socioeconomic impact of these responses and of these social protection systems on the different social groups, particularly on the most vulnerable social groups, on women, on the most marginalized, the most left behind, and the most in need. Today's webinar, as I mentioned, is the 6th, and it is titled Food Insecurity in the Arab Region at the Junction of COVID-19 and the Ukraine War. What social protections do we need? So today's webinar, as you can see, is on a very, very timely topic that everybody now is sort of discussing. Since the Russian invasion of Ukraine has started in February 2020, while Arab markets and the global markets were slowly recovering from the COVID-19 pandemic and slowly emerging out of this crisis, we found ourselves in front of a twin basic commodity crisis. We found ourselves in front of an international oil shock and an international wheat, grain, and vegetable oil shock at the same time. And that's because Russia exports 10% of the total worldwide exports of crude oil, and Russia and Ukraine together export 30% of the worldwide wheat exports. And that has caused a high surge in the wheat and oil prices, in the international prices of wheat and oil, which reached all-time highs for since that were not seen since 2008. And with the sanctions hitting Russia now, exports from the Black Sea have nearly halted, as we all know. Today, we're going to focus on the food security crisis that this Ukraine war will be producing, and how this food insecurity will be affecting the Arab region more particularly. If our audience should be familiar with a series of infographics that the Arab Reform Initiative has produced and published in the last couple of weeks, which show the high dependency of Arab countries on wheat imported from Russia and
from Ukraine. And here we are focusing only on wheat. And if we only speak about wheat, we can see that the Arab region imports 50% of its wheat needs from Russia and from Ukraine. Some Arab countries are more dependent on wheat imports from Russia and Ukraine than others. The most dependent are Lebanon, Sudan, Egypt, Tunisia, and Yemen, with Lebanon importing 95% of its wheat imports from Russia and Ukraine, Sudan 92%, Egypt 85%, Tunisia 53%, and Yemen 42%. This whole crisis will cause an increase in the price of oil, and this will lead to a systemic increase in the prices of goods and services, including foods and beverages, and thus will lead to a high cost of living. And the oil shock is also causing an increase in the cost of fertilizers and of all agricultural commodities and products. At the same time, we are seeing, as I mentioned before, an increase in the price of wheat and food essentials and a shortage in them in the Arab region, given that the Arab region is very dependent on Russia and Ukraine in its imports of wheat. At the same time, alternative markets to wheat imports for the Arab region are something like the USA, Canada, India, France, Australia, and Romania, and those are far countries. And the farthest we go, the higher the transportation cost premium, which has to be taken into account when we are calculating the end price or the final price of wheat. And that is in addition to the international increase in wheat prices. Before we get started and we start thinking more about the social protections that are needed in response to this crisis, and before we start looking retrospectively to see why we didn't have food sovereignty to be able to be resilient in front of such food shock, it is important to know that the Arab region will be very, very affected, especially speaking about the wheat, a particular food product, because the Arab region's total per capita consumption intake of wheat is double the worldwide average. And the Arab region is reliant on wheat in particular because it's reliant on the bread loaf, which is made of wheat, which constitutes the key or the most essential element in Arab populations' daily diets. And not only Arab populations will be the most affected, the social groups that will be the most affected amongst Arab populations will be the poorest, the most vulnerable, the most marginalized, because international studies, empirical evidence-based studies have proven that the poor are those who spend the highest share of their income on food, and particularly on wheat. And this crisis that I just tried to summarize in a few minutes is concurrent or is overlapping with several other crises, with the COVID-19 pandemic and its lasting repercussions, as I mentioned, with the economic and currency crisis hitting Lebanon and the loss of the Beirut port wheat silos during the August 14 explosion. We've got the conflict in Yemen, we've got political crises in Tunisia and in Sudan. And these Arab countries that we are mentioning are oil importing countries. They are neither exporters nor net exporters, which make them impacted even more than GCC Arab countries, for instance. Here comes the importance of today's webinar. And our discussion will be a twofold discussion. First of all, with our speakers today, we're gonna try to think of immediate short-term responses, those immediate short-term responses on how to combat hunger effectively and how to combat the food insecurity that will be engendered because of all of this crisis, whether through alternative crops that can go into the production of the bread loaf, or whether through particular subsidy schemes, wheat subsidy schemes perhaps, or through targeted cash transfers programs, or any type of social protection programs that our speakers will advise on. And here we have to think also of the long-term social protection programs that are more sustainable and that will help us become resilient in front of such shocks in the future. On the other hand, we need to think a little bit of long-term solutions. How can we achieve food sovereignty? How can we look back at the environmental politics question in our countries, which somehow under which umbrella falls the environment, agriculture, water, food insecurity nexus
and all its repercussions on our food sovereignty, leading to this vulnerability or susceptibility of our markets that is making us susceptible to a food insecurity or to a food shock. Today we have 4 distinguished speakers with us. These speakers, each one of them will have 15 minutes to provide us with an intervention, discussing, probably highlighting the case studies of their countries, or providing best practices and success stories from international experiences. After all 4 interventions, we're going to open the floor for a discussion, for an open discussion, a Q&A, where we're going to take your comments and questions either here in the Q&A section on Zoom or on the live streaming on Facebook. We'll make sure to convey those questions and comments to our distinguished speakers, and to have them respond to them and discuss them. Let's begin with our first speaker for today. Our first speaker is Dr. Hala Barakat. She's an RPO botanist, freelance environmental consultant, and food researcher. Her research focuses on the issues of food heritage, as well as the right to food and food sovereignty in Egypt and the Arab region. Dr. Barakat holds a PhD in paleoecology. Dr. Barakat, the floor is yours. You have 15 minutes, and you've got all of our attention. Please go ahead. Thank you very much, Farah. I would like to add just another hat that I have. I'm within the coordinating committee for the civil society mechanism, which is the link between many of the civil society organizations around the world and the Committee for Food Security at the FAO. And this is like one of my volunteer works that has opened also up a lot of ideas and questions and issues that got me more involved in food politics. Within this 15 minutes, I will try to explain a little bit the situation as I see in Egypt today under the umbrella of the crises that we've been living through. But first, I will give a very short introduction to agriculture and food production in Egypt. Of course, ironically, you know, agriculture is one of the most important pillars of the economy in Egypt, and it represents a source of livelihood for about 24% of the labor market directly. And then the contribution of the small farmers and the small food producers in Egypt, which is actually in line with the situation of agriculture and food production in the region, as it depends really on small holdings and producers. So 80% of the food consumed locally is produced through the small producers, whether it's dairy, meat, fruits, vegetables, and even some cereals. It's also important to note that women represent the majority of the labor force in small farms. So peasant women are considered the main producers of food. They are the ones who are feeding the Egyptian population. Actually, the term peasant women here includes not only farmers and agricultural workers, but also herders of livestock, keepers of birds, and shepherds, and fisher folks, and makers of food products. Yes, okay. Thank you. Sorry, Dr. Hala, we'll be on the right slide. Sorry about that. We had missed the PowerPoint presentation. Which slide are we on? Just to make sure we're not on a slide yet. I'm gonna ask for the slide when I need it. Okay, all right. And also, when we're not looking at the slide, I would prefer having it diminished so I can be on my text. Yes. I now also give a little bit of an overview of the agricultural policies in Egypt. So agricultural policies in Egypt and the plans for agricultural expansion in Egypt
anyone looking at them or analyzing them clearly sees that the state is interested in export. And thus the state is supporting large companies and owners of large holdings in order to improve and intensify production. They encourage mechanization of agriculture and they focus on opening new markets. This trend appears clearly in the plans of the Ministry of Agriculture and Land Reclamation. It appears clearly in the budget, in the declarations, in the loans, and also in dealing with international agreements such as the UPOL. We also note that the projects, for example, in 2019, were more to advance agriculture sector, focusing on organizing and tightening control over workers in the field of food production and opening up prospects for poultry and livestock investment for major integrated projects. Most of them are outside of the Nile Valley, in the desert hinterland, away from the valley and the delta, and in isolated areas. And their focus here is to maximize production and export. In fact, in the term of export, Egypt praises itself for being the world's largest exporter of frozen strawberries, oranges, and dried onions. Also, until 2020, the issue of self-sufficiency was never really seriously addressed. As mentioned by Farah already, Egypt leads the world in importing its needs of wheat. 70% of the wheat is imported, but also 80% of the oil and about 40% of many other foodstuffs. So I'll have the first infograph that shows the self-sufficiency situation. Yeah, second slide. The second slide actually shows a situation which I will come back to, which is the replacement of the traditional crops by the market-driven crops. In the forefront, we see the onions, and in the back front, we see one of the aromatic plants that are cultivated. And this has a lot to do with the way land tenure is controlled in Egypt. Many of the farmers do not own their land, and many of them are under the strong arm of the larger companies and the market demand. So next slide, please. Yeah, and this info is in Arabic, but the letters are in also Arabic, but read by English speakers. It shows the sufficiency in percentage. This is the percentage of self-sufficiency in Egypt from beans, broad beans, one of the staple foods in Egypt. Poultry, we're quite self-satisfied. But meat, a lot of meat is also imported. 57% is covered, and sugar, 87% is covered, self-sufficient. We're okay in macaroni because it's of course a product of wheat, and rice. But then oils, only 30% is produced in Egypt, and 70% is imported. And this 65% of wheat is imported. This is a recent infograph from the official page of the government. So we will need to take, of course, the numbers with a little bit more, let's say, critically, but even these numbers, as they are put this way, are really very telling of the situation of how self-sufficient we are in Egypt. So I will stop the presentation just for a moment. Yeah, thank you. And now I will talk about food subsidy. Food subsidy is very important in Egypt. Subsidies of consumer goods, including fuel and food, account for almost 1/3 of Egypt's public spending. 13% of the GDP, the gross domestic product. Subsidies to consumer goods and fuels have existed in Egypt, in fact, since the 1920s. And it's basically the government's main social protection measure. And among the most subsidized products is bread. Bread is the main staple of the Egyptian diet, as also Farah noted in other Arab countries, and has been heavily subsidized for decades.
And while the production of wheat declines, it meant that the government had to import increasing amounts of wheat to meet the local demands. It needed to sustain this bread subsidy program nationwide. For many reasons and for a very long period of time, food subsidy was highly inefficient, even in helping the poor access to food. And of course, it was an increasingly unsustainable drain on the public finances and its foreign reserves. We buy our wheat in dollars. But the reform of the subsidy in Egypt remained a thorny issue. Egypt had an unstable political environment, and mostly because also the subsidies are the main instrument of social assistance that they could, or protection, that they could not change it or let's say touch it. But since 2015, there is a new system. It depends on the smart card. The system entitles the card owners to a fixed ration. For the wheat, for the bread, there are 5 loaves of subsidized bread loaves per day. The subsidized bread loaf sells at 5 piastres, 0.05 Egyptian pound. I would say today this loaf would cost something between 75 and 80 piastres. So the ration card holders are also entitled to 50 pounds, which would be now something like very little actually, $2.5 a month for each individual, and a maximum of 100 pounds per family. And this is a recent development, end of 2021. They have access through this card to subsidized goods. The main subsidized goods are sugar, cooking oil, and rice. I add to this that the average Egyptian household spends almost 50% of its income on food, much less on, only 2% on energy, and 0.06% on electricity. Electricity prices are also rising, so this is also apt to change. So during the COVID-19 pandemic, the impact was very clear on the food producers, the small food producers, especially farmers, and also on the incomes of the low income or the poorer people, poorer segment of the society. So for example, the low income people who depend on the daily income, both in the rural and urban areas, were affected because at one point they actually losing their source of income or work completely. The men who were cut off from because the work stopped during the lockdown, so the men stopped working, and this also caused an increased burden on the women. They had then the double work. They had to double their work, and they bared the greater part of the responsibility. And during the curfew, for example, the movement between the governorates was very difficult. And there were restrictions on access to markets in cities. And there was also a closure of the weekly markets in villages. And the movement between, within a governorate or even between governorates meant also that agricultural workers, especially women, they had difficulty accessing their workplace, which caused them also to lose their source of livelihood. While the women, for example, who worked in the family land without wages and depend on the crop or the manufacture of the crop into a produce, they use part of it and also sell part of it. They have suffered because they lost a source of cash. They lost a source of cash to buy other needs. And in most cases, they had a surplus of the crop. The land continued to give, and they had nowhere to sell them, which meant that they were then reluctant to continue for the production. So they had this difficulty of determining the next season's crop.
And they were sometimes also forced to sell through an intermediary at very low price. So they lost a big part of their income. So actually, as you noted, Farah, the COVID-19 pandemic led to a severe shortage of cash and accumulation of crops in some cases and local products, and the confusion in the farming systems and the selection of crops for next seasons. And of course, this translated into the people's reality. So in spite of the food subsidy that's now reformed, the country poverty rate increased steadily, with a slight decrease in 2019, and then the poverty rate, when in 2019 it dropped to 29.2% of the population is below the poverty line, and increased again into 32 in 2020. So the outbreak of the COVID contributed to this increase in the poverty rate in 2020. I'll have the second image just to show quickly the poverty rates in Egypt over the last 10 years. 32 in 2018, drop in 2019, up again in 2020, and apparently in 2021, it's 29.3, which is a slight improvement to 2020. Thank you. I'll go back to my text. Thank you. Yeah, and I mean, the social groups that were mostly affected by the poverty, which led to, of course, not being able to buy their food, so food insecurity amid the pandemic, and also now overlapped with the Ukraine war, I would say that women in general, but peasants in particular, the suburban population, and the low-income families. Because in the case of women, for example, in addition to the direct impact on the source of livelihood, there was also the impact of illiteracy. The illiteracy rate among peasant women is very high, and it doubled the difficulty to have access, for example, to information on how to protect themselves, to prevent infection, for safety procedure, for hygiene regulation. It also impeded their opportunities for work and marketing products. No way to use telecommunication or smart phones. And even the initiative that were put forward, and I'm gonna quickly talk about them. Also, they had very hard time accessing them. So yes, I mean, there were several projects and initiatives, maybe in the wake of the COVID pandemic, and maybe it was just a spur of the moment. But I have noted, for example, that the FAO moved a little bit to help the farmers to develop, like, for example, WhatsApp videos to help them with solutions to the problems of the crop distribution, or even for their own protection from hygiene-wise. FAO also created what's called the Global Food Alliance. I don't know if any of these are still really working, but and also even the Arab League moved ahead with some virtual conferences, and the outcome from this conference were very interesting, because they started talking about small farmers, they started talking about developing social protection programs and incentive packaging, a lot of things that I would actually put it in my recommendation. They even talked about returning to the concept of self-sufficiency. They talked about the grains, the sugar, the oils. They mentioned the local crops, the traditional and family heritage food industries and crops. They talked about enhancing the capability of rural women and providing them with necessary means to promote their own role in the production, transformation, and marketing of food. But perhaps the most important response to the pandemic was this wake-up call regarding the self-sufficiency. And somehow it now links to the situation with the war in Ukraine. So if we look at the figures during the last decade for the Egyptian wheat production, it ranged between 7.2 and 9 million metric tons in
between 2010 and 2020. I can have the third slide, please. So between 2010 and 2021, there was this increase in the production in wheat. This is in metric tons. This is again the government own. Dr. Hala, if you can please wrap up your idea before we jump to the second speaker, and we're gonna keep going through the discussion, I promise. Sure. Next slide shows approximately, and here what is interesting for me really is that we have 3.6 million fiddan that are cultivated in wheat all over Egypt. So I go back to my text. So, but even with this increase, of course, the local cereal production, it never covers what is needed. So where does this wheat comes from? As Farah said, we import, let's say 65 to 70% of our needs of wheat. And they will say that we are not the top importer. We are we are number 3. We import wheat in dollars, and we import huge amounts of wheat. So the recent crisis puts the government actually in a precarious situation. There is doubts about the ability to import from Ukraine, of course, and expected rise in prices. And bread being such a political power, now the government knows it's been the incentive behind a lot of the people's uprisings and revolution. So it's actually the government is trying to reassure the Egyptians that the current stocks will suffice for 9 months. And this we have seen in the first infographic that we saw. We have stock for 9. But it also announced that it's negotiating with other countries. Yes, Argentina, very far, France, India, and the US. But on the other hand, it has secured the purchase of locally grown wheat. And this is very important. Locally grown wheat now is purchased at a fair price, 885 Egyptian pounds for 150 kilograms. And it's hoping to collect 10 million tons, maybe 9, I would say. But this trend, which has started with the pandemic, will hopefully be sustained. It has led to an increase in the land cultivation and the willingness of the farmers to continue to produce and sell wheat to the government. But nevertheless, we cannot forget that wheat is only one of the imported foods, and there is still a very long way to go. Oil, beans, and other pulses, even sugar, and all these have to be looked at the same way. So, recommendations. I think the most important thing to do here is to assign a fair value to the work of rural residents and farmers, small farmers, especially women, and recognizing their roles in agricultural production. It's because it's part of our sustainable food system, which is also essential in addressing the inequality and achieving the best way to enhance the national economic performance. Of course, inserting the concepts of right to food and food sovereignty in the politics and the constitutions of countries in the Arab region, and of course, implementing them. In Egypt, we do have an Article 79 in the Egyptian constitution, which talks about the right to healthy and sufficient food and clean water and securing food resources, and also talks about ensuring food sovereignty in a sustainable manner and guaranteeing the preservation of agro-biodiversity and local plant varieties. And then working on national and international levels to assert the inclusion of the principles of food sovereignty for sustainable production and organic farming. Food sovereignty supports food producers, and most of them are women, and give them the ability to control their lands, their crops. It also ensures the diversity of crops and promotes traditional local production. Very important for us to talk about the heirloom seeds and the local varieties. Thank you, Dr. Hala. I'm so sorry to cut you off. It's just that we need to move to the other speakers, and I promise to come back to you so you provide us with these valuable information and numbers. I really appreciated the numbers that you provided, and I find them particularly useful in showing the impact on the poorer
on the most vulnerable, particularly and especially women who dominate the small-scale food production, indeed, in the agricultural fields, and who happen in our region to also be heads of households today, who also happen to be the main breadwinners. And family agriculture in general has become more marginalized, while it is the cornerstone of sustainable food systems. And women are leading family agriculture, while everybody in the agricultural policies are just overlooking that. I'm sure you have more to say, so we're going to come back to you, but let me now turn it to Dr. Kenji Hamedi. I'm going to introduce him very briefly, and then I'm going to actually switch to Arabic because he's going to be speaking in Arabic. دكتور كنج، أهلا وسهلا فيك. حضرتك المؤسس المشارك لمؤسسة حلول التنمية الاقتصادية EDS. حضرتك خبير اقتصادي بمجالي التنمية والزراعة، وخبير بالأمن الغذائي أو السيادة الغذائية، وحاصل على درجة الدكتوراه بالاقتصاد والسياسة الغذائية والزراعية. دكتور كنج تفضل. طبعا الحالة اللبنانية فريدة جدا من نوعها، ونحن بوضع كثير كريتيكال. بعتقد قطع الانترنت عند فرح. ثانك يو فرح للانترودكشن. عندي برزنتيشن صغيره كسبور سريع للمداخله، وبعتقد رح فوت مباشره بصلب الموضوع مثل ما بيقولوا، كمان احتراما للوقت ونقدر نخلص بالوقت المتاح لنا. تقريبا البرزنتيشن سريعه مقسومه بافكار محدده وعلى اثر الكوفيد واثر الحرب الاوكرانيه على لبنان، وكمان اقتراحات عمليه على المدى القصير المباشر، يعني بكره الصبح في بلش ينعمل، وعلى المدى الطويل اكثر. مثل ما قلت فرح، يعني نحن بلبنان عندنا حاله فريده ناتجه عن فكره انه الأزمة الكوفيد اجت تقريبا متزامنة باليوم وبالأسبوع مع الأزمة الاقتصادية، وما كانت مش عم نحكي بطبيعة الحال، وكل اللي عم يسمعونا بيعرفوا إنه هذه الأزمة الاقتصادية ما أزمة اقتصادية عابرة أو ما أزمة اقتصادية خفيفة مثل ما ممكن نحكي عن تراجع 3-4% بالناتج القومي. عم نحكي عن انهيار كامل لمنظومة اقتصادية سياسية حكمت لبنان بالمنظومة السياسية من 30-40 سنة اللي مضوا، وحكمت لبنان من المنظار الاقتصادي بال100 سنة أو 150 سنة اللي قطعوا. وهي مبنية هذه الأزمة الاقتصادية على ناقص بالأساس بالتحويلات الخارجية بلبنان، وبكسر ميزان المدفوعات. وهذا ميزان المدفوعات، بس لناخذ فكرة، بلبنان ميزان المدفوعات ضل إيجابي من أيام المتصرفية. يعني من أيام المتصرفية نحن ما عندنا سنين ميزان المدفوعات سلبي، يمكن قطع سنة أو سنتين بالخمسينات عابرين استثنائية. ولكن نحن بلشنا بال 2016 بأزمة أساسية للنظام الاقتصادي اللي نحن عم نعيش فيه، خلت إنه ميزان المدفوعات يضل هو سلبي بشكل متواصل من 2016 تقريبا، واللي ادى بطبيعه الحال لكسر هذا البونزي سكيم بشكل كثير قوي. وكلنا بنعرف انهيار الليره، خساره الادخار، وطبعا كاتب ايكونوميك ريسيشن، بس انه هو الحقيقه انهيار اقتصادي كامل. وهذا الانهيار الاقتصادي اثر بطبيعه الحال على نمط الانتاج الزراعي اللي نحن بنشتغله، واللي هو كان نمط انتاج زراعي مبني على فكرتين اساسيه. اول شيء انه نحن عندنا نوعا ما الى حد ما منافسه يعني comparative advantage، قدره تنافسيه محليه منطقيه، يعني بمنطقه الشرق الاوسط، نتيجه انه بننتج فواكه بشكل مباشر. يعني عندنا انتاج فواكه، وهذا الانتاج الفواكه وبعض الخضار بيقدر يتصدر، فنبني هذا الانتاج على فكره التصدير. ودائما كان هذه الزراعه اللي مبنيه على التصدير بتفضل وبتحسن وبتشجع الاستثمارات الكبيره، وكانت هي اللي كانوا يستخدموا عباره subordinated to trade، هي تابعه للتجاره. عندنا زراعه تابعه بشكل مباشر للتجاره، ان كان بعمليه التصدير اللي هي بتعملها لمواد زراعيه مثل الفواكه، هي export dependent، هي راهن يعني قدرتها التنافسيه وقدرتها المزارعين يعيشوا منها مرتبطه بقدرتهم انه يصدروا. وكان نمط الانتاج الثاني انه المزارعين الصغار عندهم ليره قويه،
حتى اذا كانت مش حقيقه قويه بس انه دي فاكتو قويه، قادرين بهيدي الليره ب 1500 ليره يشتروا دولار، وبهذا الدولار يشتروا قد ما بدهم مدخلات زراعيه، ويقدروا من خلال هذه المدخلات الزراعيه يعملوا انتاج زراعي كثيف مكثف فيه كثير مدخلات من مبيدات وفرتلايزر اسمده، وهذه المدخلات طبعا ادت لنمط انتاج غير مستدام. فعم نحكي عن زراعه هي بشكل اساسي عندها نمط انتاج غير مستدام على المزارعين الصغار المتوسطين، بس قادرين انهم يعيشوا لانه الليره قويه بيقدروا يشتروا مدخلات كثير، بس بنفس الوقت عم بيلوثوا البيئه، عم بيلوثوا الطبيعه، وعم بيضل محدوديه، عندهم حدود يعني دخل موجود ولكن محدود جدا. وعندنا زراعه هي متجهه بشكل اساسي للتصدير. هيدي بنمط الانتاج، ولكن الشغله الثالثه اللي لعبت دور اساسي رغم مشاكل هذا النمط من الانتاج، رغم مشاكل الاتكال على الليره القويه لحتى نقدر نحن ننتج بشكل مكثف، لعبت دور الزراعه بفتره الازمه السوريه كعامل سلام، خصوصا بالمناطق اللي كان فيها لجوء سوري كثيف مثل عكار او بقاع شمالي. والزراعه والاستثمار بالزراعه ان كان بخيام بلاستيكيه بعكار او ان كان بمشاريع القاع باوبن فيلد زراعه، سمحت لحتى الزراعه تامن دخل للمزارعين اللبنانيين وتامن دخل للناس اللي موجوده بالريف. وحتى كان في بعض التقارير انه الازمه السوريه حسنت من وضع العيال اللبنانيه العايشه بالمناطق الريفيه نتيجه تحسن وضع الزراعه، ونتيجه كمان انه وجود ناس عم بيصرفوا مصاري بهول الاماكن، وسمحت انه تعامل سلام انها تقدر تضم عدد كبير من اللاجئين السوريين اللي هن بيشكلوا اساس العمال الزراعيين، رغم طبعا الاستغلال، رغم كمان الظروف الصعبه، ولكن لحد ما يعني دائما في هذا الجزئين، هي دائما في هذا الجزء الايجابي والجزء السلبي المرتبط فيه. والجزء الايجابي انه سمحت لناس اخيرا انها بتقدر تشتغل بمكان ما وبتقدر تحصل على دخل، فعملت نوع من عوامل السلام. ازمه كوفيد وازمه الانهيار الاقتصادي اجى ضرب اساس قدره الزراعه بانها تبني على تقدر تشتغل على هذا المدخلات الكثيفه، لانه ما بقى قادرين نشتري مدخلات بدون ما يضرب قدرتها انها تصدر، لانه بالعكس شجعت على فكره انه يجوا الناس ويطلعوا استثمر وصدر من لبنان، لانه صارت اليد العامله رخيصه ولانه فيك تشتري الارض برخيص، فشجعت نوعا ما هذا النوع من الانتاج التصديري. وهون بنصير نحن على مفرق طرق بالمرحله القادمه، انه مثل ما لبنان بمفرق طرق، هل نحن بنروح باصلاح انتاج زراعي بطريقه انه نامن انه هذا النمط اللي كان مبني على المدخلات الكثيفه يتحول لنمط مبني على التكنولوجيا، مبني على التضامن، مبني على القوميات، مبني على نمط مختلف من الانتاج بيسمح انه يصير في نوع من الانتاج زراعي عائلي او وتعاوني يضم عدد كبير من اللبنانيين والسوريين بعمل لائق ومدخول مقبول لحتى يقدروا يعيشوا، او نروح على نمط مثل لاند اكيوميليشن من كبار الراسماليين بهذه الحاله اللي هن قادرين يجوا ويروحوا على انتاج نحو التصدير. فهيدا حتى الازمه والكوفيد اللي هن اشتغلوا مع بعض بطبيعه الحال، حتى لبنان الزراعه اللبنانيه قدام هذه المعضله الكبيره. اسفه دكتور كنج، معلش هم طلبوا مني اوصل لحضرتك بس رساله انه الصوت بيروح وبيجي، لو ممكن تقرب شويه من المايك عشان الترجمه وعشان كمان احنا نسمع يعني. شكرا. عشان برضو فرح الانترنت بتاعها وقف. وصلت الرساله. رح جرب قد ما في اقرب من المايك. المفروض انا باليونان، فالمفروض كونكشن منيحه. لا كونكشن كده كويس قوي، الصوت كده رائع كده. هي خليك قريب. رح كفي. اوكي. شكرا على هذا. فهذا من ناحيه الزراعه. من ناحيه الازمه على من ناحيه الانتاج الزراعي اللي هو بطبيعه الحال بياثر على الامن الغذائي، بس من ناحيه الامن الغذائي المباشر كانت نتيجه الازمه والكوفيد
في زياده باسعار الاكل خياليه، يعني اللي واحد ما قادر يتخيلها الا اذا هو عايش على ارض الواقع. عم نحكي نحن عن سعر الخبز اللي قادرت الدوله تثبته نوعا ما باول السنه من الازمه، واللي اليوم زاد بحدود ال5 مرات اكثر، حتى 7 6 مرات اكثر من ما كان بالاول. الاكل المستورد مثل علب سردين مثلا زاد بحدود ال 700%. بس حتى الانتاج المحلي مثل البطاطا والخيار عم نحكي عن زياده بحدود ال 250 وال 400%، وهودي ارقام اخر ال 20، يعني هودي ارقام عفوا اول ال 21. واليوم نحن بنتوقع انه بعد هذه الزياده باسعار الاكل تكون زادت بشكل كبير. مثلا الارقام حطت لبنان الفاو والدبليو اف بي على هوت سبوت لاكيوت فود انسكيورتي. ريبورت الدبليو اف بي بيحكي عن نص اللبنانيين هن بوضع عدم امان غذائي. 90% من اللبنانيين قالوا انه هن عم بيشتروا اكل بكلفه اقل. 63% يعني ثلثينهم قالوا انه عم بيحدوا من المصروف تبعهم بخصوص الاكل. 60% قالوا انه عم بيخففوا البورشنز تبع الاكل. هيدا رغم انه الدبليو اف بي الاحصاءات اللي بتعملها عاده بتسال اللبنانيين اللي هن هامشيين بشكل اساسي، يعني most vulnerable population. يعني هدول الارقام ممكن لانه عمليا نفس عدد السوريين واللبنانيه هن صاروا بوضع عدم امان غذائي، بس كمان مرتبط انه الارقام اللبنانيه عاده بيروحوا هودي النوع من الاحصاءات بيتجهوا للبنانيين اللي هن بوضع فقر وبوضع هشاشه. قليل ما حدا من طبقه وسطى او طبقه عليا يجاوب على استماره من الدبليو اف. بس بغض النظر عن هذا الشيء، على كل حال صار في نقل من اللبنانيين بحاله فقر من الربع لنص عدد السكان حسب الورلد بانك. فعم نحكي تقريبا عن اكثر من ربع اللبنانيين بحاله، ربع لنص اللبنانيين بحاله عدم امان غذائي، وشيء شبيه بوضع اللاجئين السوريين. فنحن عم نحكي عن وضع ازمه نتيجه غياب الدخل كثير كبيره قبل حتى الحرب الاوكرانيه. ما بدي اعيد بحكوه عم حكيته صراحه انه نحن الحرب الاوكرانيه رح ترجع تزيد من اسعار السلعتين الاساسيتين اللي هي سعر القمح بشكل اساسي، كمان سعر النفط اللي بده يرجع يضرب ويزيد الاسعار المواد الغذائيه اللي حكينا عنها، ولا حيرجع يحط ضغط اكثر بكثير على العيال اللبنانيه وعلى العيال اللاجئه للبنان سوريين او فلسطينيه. وهيدا الواقع رح يكون له اثر كثير كبير على قدره الناس انها فعلا تقدر تامن حاجاتها الاساسيه من اكل وغيره. دكتور كنج، انا بيأسفني كثير اني قاطعك. اللي صاير انه انا كمان خسرت الانترنت لوقت طويل، فجزء من مداخلتك ما سمعته. اما بالنسبه للمشاركين فكثير منهم عم بيبعثوا لي رسائل عم بيقولوا لي انه ما عم يقدروا يسمعوك منيح. شكله في عندنا مشكله انترنت بلبنان او انترنت واوديو من عندك. فاذا ممكن بطلب من القائمين على اللوجستيات والشؤون التقنيه، اذا ممكن لو سمحت تحط هيدسيت او مايكروفون بهالوقت، ممكن انا انتقل للمتحدث الثاني وارجع لك مباشره بعد دكتوره ليلى لحتى نخليك تستكمل فكرتك. بعتذر كثير، بتاسف. لا اكيد ما مشكله. Okay, Dr. Leila, I'm going to introduce you very briefly. أنا رح بس أعرف فيكي وأعطيك الكلام على أمل إنه تساعدك شبكة الإنترنت بتونس أكثر من عنا. نحن اليوم كان حظنا سيء للأسف. دكتورة ليلى رياحي، حضرتك باحثة وناشطة، حضرتك عضو في المنبر التونسي للبدائل وتحديدا بمجموعة العمل المعنية بالسيادة الغذائية بتونس، وأنت حاصلة على درجة الدكتوراه بالهندسة المعمارية. دكتورة ليلى تفضلي، نحن عم نسمع لك. شكرا أستاذة فرح، شكرا على هذه الدعوة وعلى هذا النقاش الممتاز والذي يأتي جدا في وقته.
لن أطيل الحديث عما يعني نفس الوضع تقريبا نراه في جملة المنطقة العربية وفي بلداننا. بالنسبة لأزمة الكوفيد كانت الآثار المباشرة متاعها على الوضعية الغذائية في تونس وعلى الفلاحين والفلاحات كانت أزمة شديدة نتيجة معناها انعدام الاستقرار في الأسعار، ولكن أيضا نتيجة السياسات التي تمت ممارستها في تونس بين الجائحة، مثل إجراءات مثل من نوع غلق أسواق الجملة أو تحديد تنقل الصيادين والفلاحين والرعاة وجملة منتجي الغذاء. أكثر من ضرر من هذه الجائحة كان أولئك المهمشون والمهمشات، وهو قطاع واسع وكبير في تونس يصل إلى نسبة 50% من الناتج المحلي الخام. كل أنشطتهم تقريبا توقفت، فلاحظنا رجوع إلى الأرياف، يعني عديد من العائلات القاطنة في ضواحي المدن رجعت إلى الأرياف بحثا عن أمنها الغذائي وعن قوتها اليومي. لاحظنا أيضا أنه العديد من الأنشطة الاقتصادية بما أنها توقفت لجأ النشطاء الاقتصاديون إلى أنشطة فيها علاقة مباشرة مع الغذاء، مثلا بيع الخضار وبيع الغلال وبطريقة طبعا غير مقننة وجملة من وكل هذا إضافة إلى ارتفاع الأسعار وجملة ظواهر الاحتكار التي مورست أساساً على المواد الغذائية الأساسية كالقمح، مشتقات القمح وكذلك الزيت النباتي وعديد المنتوجات الأخرى. خرجنا من جائحة الكوفيد بقناعة أنه جملة نظام الإنتاج الغذائي في تونس عليه أن يتغير. هذه القناعة أصبحت اليوم نلاحظها في خطابات الفلاحين في حد ذاتهم، الفلاحين والفلاحات، وكذلك من يقطنون المدن الذين تأثروا مباشرة بغلاء الأسعار وبجملة المشاكل. بعد الجائحة أردت أيضاً أن أشير إلى أن تونس منذ الثورة، يعني منذ 2010، هي تعرف عديد الحركات الاحتجاجية في الأرياف التونسية، والسبب هو تفقر شديد للأرياف من جراء السياسات التي تمارسها الدولة، وهي سياسات مبنية على فكرة الأمن الغذائي أو مفهوم الأمن الغذائي، وهو نقيض مفهوم السيادة الغذائية الذي نبشر به ونتحدث عنه كسياسة بديلة مستقبلية. الفرق هو ما تفضل الحديث عنه المتدخلين قبلي، وهي التوجه نحو التصدير وإنتاج مواد معدل التصدير ودعم هذا الإنتاج المعدل التصدير. في تونس نتحدث عن زيت الزيتون وعن البرتقال وعن التمور أساساً، وكذلك عن منتوجات البحر، عوض دعم الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي أو الفلاحة المعاشية. بل نجد أن الدولة التونسية تقوم بتحديد أسعار المنتجات الفلاحية الغذائية المعاشية في تونس، المنتجة في تونس، في سعر أقل حتى من سعر تكلفة إنتاجها. ونأخذ كمثال القمح، فالمنتجون التونسيون معناها أصبحوا تخلى الفلاحون عن إنتاج القمح لأنهم مجبرون على بيعه للدولة بأسعار بخسة. وفي المقابل مقابل يعني هذا دعم التصدير وكبت الإنتاج المحلي، نجد أيضا استيراد لجملة المواد الغذائية التي يحتاجها التونسيون بالدولار، وعن طريق هياكل الدولة التي تتعامل مع جملة من الشركات التي تحتكر استيراد وتصدير هذه المواد الغذائية، مما يجعل أن لديهم قدرة على التحكم في الأسعار وعلى كبت المنتوج، كبت الإنتاج، وعلى جملة من التبعيات التي تأتي على أمننا الغذائي وعلى سيادتنا الغذائية.
أردت أيضا الإشارة إلى أن معناها كان السؤال من هي الفئات الاجتماعية أكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي، هي جملة الشعب التونسي ما عدا قلة قليلة التي لديها معناها معناها جملة فئة قليلة. نحن في تونس نتحدث عن فئة ريعية، وهي فئة من الناس من الشركات والعائلات التي تحتكر العديد من القطاعات، والتي أيضا لديها البنوك، والتي تستفيد من جملة الأزمات التي تعيشها تونس تباعا. فنلاحظ أن الفلاحين والفلاحات والمهمشين والمهمشات والأجراء وأصحاب الشركات الصغرى والحرفيين هم من تضرروا من هذه الأزمة، وبالمقابل استنفع منها قلة قليلة من الشركات الكبرى والبنوك أساساً. حول قضية الحماية الاجتماعية واستراتيجية الحماية الاجتماعية والتعامل مع هذه الأزمات في محاولة تصد هذه الأزمات والتعامل معها، نحن في تونس لدينا جملة من المنظومات التي تحاول أن تكون لها دور في التغطية الاجتماعية، مثل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض. كذلك وهي صناديق ضعيفة من ناحية القدرة على تغطية حاجيات التونسيين والتونسيات. هناك أيضا منظومة لدعم الاستهلاك التي تمثل في الصندوق عام للتعويضات الذي يعوض على استهلاك المواد الغذائية الأساسية وكذلك المحروقات. بالإضافة إلى ذلك هناك جملة من البرامج الخاصة كبرامج دعم العائلات المعوزة، برامج التغطية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي أو العاملات في المنازل، برامج دعم الإدماج في الحياة المهنية ودعم أصحاب الشهادات الجامعيين. لكن جملة هذه البرامج لا تمكنوا من توفير تغطية اجتماعية حقيقية للتونسيين والتونسيات، وهي برامج ضعيفة جدا وغير مجدية، وما تحتاجه من تقنيات لتحديد المستفيدين ولها تكلفة كبيرة جدا، وهي لا تساعد عموما على تحسين الوضع في تونس. ما نطرحه اليوم هو أن نرى أنه علينا مباشرة المرور نحو منظومة للتغطية الاجتماعية تكون شاملة وتكون المدخل لهيكلة الاقتصاد غير المهيكل، عوضاً أن نتحدث عن ضرائب وعن منظومة جبائية نبحث منها عن هيكلة هذا الاقتصاد الغير المهيكل. المدخل الحقيقي والصحيح هو مدخل التغطية الاجتماعية، مما يفرض على الدولة أنها تمول هذا القطاع. أتحدث عن تمويل هذه البرامج بعد ذلك. من ناحية أخرى وجب مثل ما قلت سابقا تغيير الأفق من أفق مفهوم الأمن الغذائي الذي يرتكز على التجارة الخارجية على بالغذاء نحو مفهوم السيادة الغذائية، والذي يفضل أو يدعم صغار منتجي الغذاء في البلد، والذي يوجه الإنتاج نحو الاستهلاك المحلي والاكتفاء الذاتي، ويوجه أيضا الموارد جملة الموارد الأرض الماء التمويلات والدعم نحو هذا التوجه، وهو توجه أيضا يبحث عن خلق طر للتعاون والتشارك من أجل الإنتاج والتسويق المحلي تجمع الفلاحين والفلاحات وتمثلهم وتجعل لديهم القدرة على التحكم في السياسات وكذلك في أسعار بيع منتوجاتهم الغذائية. من ناحية أخرى وجب حماية المنتوج الفلاحي المحلي من تواجد كثيف لسلع من الخارج تنافس السلع المحلية. هناك أي يعني تلخيص
هناك جملة من الإجراءات الاجتماعية التي يجب أخذها بعين الاعتبار والتقدم فيها، لكن أيضا هناك تغيير للسياسات العمومية الممارسة في الفلاحة وفي الغذاء من أجل هذا الاكتفاء الذاتي. وهذا يفرض علينا اليوم في تونس منعطف من ناحية السياسات الاقتصادية وهو الخروج من دوامة الديون وتعبئة الموارد محليا. أتحدث عن تعبئة الموارد الترابية، يعني الأرض الفلاحية، وإعادة توجيهها نحو الفلاحين والفلاحات. على فكرة نحن نحيي بعد غد يوم الأربعاء 30 مارس آذار يوم الأرض الفلسطيني، تضامنا مع الفلسطينيين وكذلك تضامنا مع الفلاحين والفلاحات المحرومين والمحرومات من الأرض في تونس. ونستهدف أساسا بهذه الفرصة الأراضي التي هي على ملك الدولة والتي يتم وضعها على ذمة مستثمرين في القطاع الخاص في القطاع الفلاحي عوض توجيهها ولا مدها ولا تسهيل النفاذ إليها للفلاحات والفلاحين. هذا مورد أساسي، وعلينا اليوم تعبئة هذا المورد الأساسي وتوجيهه نحو إنتاج حبوب بأنواعها، ليس فقط القمح لكن أيضا الشعير، لا أدري الشعير في مناطق أخرى، اللحوم الحمراء. نحن نستورد لحوما مجمدة، نحن نستورد شتلات، يعني أصناف غير متأقلمة مع مناخنا. في المقابل نبدد موروثنا الجيني، يعني الماعز، البل، وجملة هذه الحيوانات المتأقلمة مع المناخ التي وجب اليوم إعادة هيكلة القطاع حول استرجاع هذه التقاليد الغذائية المطابقة لمناخنا أساسا وكذلك لتقاليدنا. ثم علينا أيضا الاهتمام بمن ينتج الغذاء أساسا وهم النساء. في تونس مثلا 83% من اليد العاملة الفلاحية هي نسوية، مقابل 95% من الأراضي الفلاحية هي على ملك الرجال. وهنا هذا فقدان تام للتوازن، خاصة وأن النساء هم أهم الناشطات في الإنتاج الغذائي المعاشي. يعني في إطار تعبئة العقار الفلاحي علينا أيضا تسهيل النفاذ للمنتجات الغذاء واللواتي أيضا يعملن على تحويل الغذاء وتصبيره والرجوع إلى مفهوم. في تونس نتحدث عن العولة وهي الأهب، يعني عندما تكون هناك فترة القمح أن نشتري القمح ونعده ونحفظ استهلاكنا على الأقل العائلي. يعني جملة سياساتنا الغذائية والاقتصادية والمالية علينا أن نعيد النظر فيها. وكذلك حلقة أساسية ومهمة جدا أتحدث عنها اليوم كثيرا، وهي استرجاع البنك المركزي. في 2016 كانت من جملة إملاءات صندوق النقد الدولي في تونس استقلالية البنك المركزي، أي استقلاليته عن الحكومة وعن الدولة. وفعلا اتجهت تونس نحو هذا التوجه، ومنذ ذلك الوقت الدينار التونسي في نزول متواصل من ناحية، ومن ناحية أخرى الدولة لم تعد قادرة على تمويل سياساتها العمومية. لذلك نحن نطالب باسترجاع هذا الذراع المالي الأساسي والمركزي والسيادي، ومن ذلك تطوير سياسات فلاحية تستهدف السيادة الغذائية وتتوجه نحو السيادة الغذائية، ومن ناحية أخرى تغطية اجتماعية شاملة لكافة منتجي الغذاء وكذلك لكافة الناشطين في الاقتصاد غير المهيكل. أتمنى أن أكون قد أجبت على الأسئلة، وإن كان هناك أسئلة أخرى فتفضلوا. شكرا. أكيد، شكرا جزيلا دكتورة ليلى على المعلومات الوافية وعلى هالمعطى الشامل فعلا. وكثير لفتني أكيد كل المقترحات والتوصيات اللي حضرتك تقدمتي فيها بالغة بالأهمية، ولكن من التوصيات الخاصة بمنظور الحماية الاجتماعية اللي لفتتني أكثر شيء هي خطاب يتبناه الملتقى العربي للحماية الاجتماعية من كوفيد حقيقة، واللي هو إنه نحن بحاجة لتغطية اجتماعية شاملة بتتحقق من خلال إعادة هيكلة وإعادة إصلاح النظم الاجتماعية أو النظام الاجتماعي بتونس كله،
ككل، بشكل انه يغطي الكل وما يخلي حدا مستثنى، وانه يكون تمويل اعاده الهيكله هذا من الداخل من خلال اعاده توزيع الثروه، ولكن مش من الخارج ومن خلال الديون لحتى تبلش الحكومات او الدوله تتكبد اعباء كبيره هي بالغنى عنها. فهيدا شيء كثير لفتني، واللي لفتني كمان نقطه التقاطع بين الحاله التونسيه والحاله اللبنانيه، خاصه لجهه انه الدولتين بيعانوا من ازمه نقديه. ويعني هيدا موضوع بنرجع كمان ممكن نرجع له بالنقاش، واللي بدي ارجع اسالك عنه بالنقاش لاحقا هو كمان مساله بتعاني منها تونس مثل دول اخرى مثل السودان مثلا، اللي هي مساله ملكيه الارض والتحكم بالموارد. هيدي مساله كثير كبيره بتونس، بالمغرب، بالسودان، ممكن نحن نحكي عنها لما نتطرق لموضوع السياده الغذائيه فيما لاحقا، من بعد ما نسمع للدكتور كنج ونسمع للدكتور براتو. دكتور كنج، إذا حضرتك جاهز هلا ممكن نحن نرجع ناخذ جزء من مداخلتك، تعطينا عصارة المداخلة تبعك اللي أنا الجزء أتليست اللي سمعته منها كان جدا جدا مهم. فتفضل لو سمحت، نحن عم نسمع لك إذا أنت جاهز. أكيد. شكرا فرح. بدنا نشوف إذا الصوت صار أحسن هلا. إيه أكيد، أنا عندي صار منيح، وبيهمني كمان إذا حدا ما قدر يسمع يعطيني فيدباك إن شاء الله، بس أنا اللي مأثر إنترنت هلا. تفضل. راح بلش، وإذا إن شاء الله يكون الصوت صار أحسن. الحقيقة بس ملخص سريع. الحالة اللي كنا عم نحكي عنها بلبنان جدا شبيهة بالوضع التونسي من ناحية امتلاك الموارد، من ناحية استفادة البعض من خلال التصدير وامتلاك الأراضي والاحتواز على الأراضي، نسبة مقابل فئة كبيرة من المزارعين ومن المنتجين اللي هن ما قادرين يقدروا يكفوا إنتاجهم بشكل ملائم بهذا الواقع نتيجة الأزمة، بس كمان بشكل أساسي نتيجة الأزمات المتراكمة والمشاكل الهيكلية. وحكت فرح آخر شيء قالته على احتياز على الموارد. كمان بلبنان هذه مشكلة أساسية. نحن عم نحكي بلبنان عن 1% من ملكين الأراضي بيملكوا تقريبا ربع الأراضي الزراعية. وقت اللي بنطلع على 10% عم نحكي عن هول 10% بيملكوا أكثر من ثلثين الأراضي الزراعية. وهذا بيخلينا أنه يكون عندنا دايما هذا الاقتصاد اللي هو مبني على فكرة الاقتصاد الزراعي عفوا، مبني على فكرة أنه، وهذا موجود بأكثر من بكل القطاعات، نوع من تركيبة من نظام هوليغولوبوليستيك اللي هو مسيطر على البعض، مسيطرين على كثير من الموارد. كنت واصل أنا قبل ما أفوت كنت بالاقتراحات، وما بدي أخذ كثير من الوقت لحتى نقدر نكفي بالنقاش. خلطة الحرب الأوكرانية ما بعد كوفيد بالعالم العربي هي أخطر، ما بعرف إذا أخطر هي الكلمة المضبوطة، لأنه دائما في أمل من نتيجة هذا النوع من الأزمات، من الأزمة من 2008. ونحن ممكن نشهد نوع من إعادة يعني ريميك للربيع العربي بمحل من المحلات، لأنه الأزمة 2008 أزمة الأمن الغذائي بال 2008 طبعا نحن كاقتصاديين زراعيين بنعتبر انه الزراعه لها دور اساسي بكل الازمات والحروب. طبعا ما بالضروره تكون هي المشكله الاساسيه، بنفهم انه كثير من الشعوب العربيه قامت ضد الاضطهاد ولحريتها وللديمقراطيه ولهالامور، لانه عايشه يمكن بانظمه بطبيعه الحال هي ما كانت راضيه عنها. ولكن العامل الازمه 2008 كان عامل مساعد لخلق هذا الجو من الاعتراض على الحكومات. واليوم هذا الشيء اللي عم نرجع نعيده، وهذا ممكن كمان يروح باتجاهين. يروح باتجاه انه الازمه الحاليه تقدر ترجع تخلق نوع من نشاط اجتماعي يرفض الوضع القائم، ولكن نتيجه التجربه اللي كانت قبل ممكن كمان نرجع نعيش بمحل يكون في مزيد من القمع، مزيد من الدول والانظمه الحاليه بالعالم العربي ترجع تستخدم خلينا نقول تجربتها بال 2011 لحتى نتاكد انه اذا اليوم في ازمه امن غذائي ما تتحول هذه الازمه الامن الغذائي لاعتراض على المنظومات، وهذا بيفتح مجال الى مزيد من القمع وقمع الحريات
وهذه المره ممكن يكون بشكل اكثر دموي اكثر كمان رغم انه اللي شفناه. فهذا كان بدي افتح النازله اللي ممكن تكون مفيده بالنقاش. لنرجع على لبنان وعلى شو ممكن ينعمل بالفتره القصيره. بالفتره القصيره نحن عندنا مشكلتين. عندنا انه ما ممكن نخاطر استراتيجيا على موضوع القمح بكل بساطه، لانه ما عندنا محاور متخزنه. ممكن كان دول تفكر هلا تشتري القمح اذا شايفه انه سعره بده يزيد، تجرب تخزنه بشكل استراتيجي. بعد انفجار بيروت ما بقى عندنا نحن، رغم انه حتى اغراءات بيروت كان قدرتها الاستيعابيه قليله، اليوم ما بقى عندنا قدره حتى على تخزين القمح على المدى الطويل. هذه مشكله كبيره استراتيجيه للبنان، لانه ممكن يتفادى من خلال نشر قمح وقت هو رخيص، يتفادى بعض المشاكل اللي نحن نواجهها. فينا كمان نعمل هذا الشيء للفيول، لانه في فيول كارتيل واللي هو ما عم بيشتغل بهذا المحل. الدوله حاليا مثل بمصر، قالت المتحدثه من مصر انه عم بتفتش على مصادر مختلفه، على مصادر مختلفه لحتى يجيبوا قمح، بس هذا ما راح يغير بسعره. يعني نحن ممكن نحل فكره السبلاي بس ما راح نحل فكره السعر. راح يكون شو ممكن نعمل بشكل سريعا لحتى كمان نعطي الكلام لستفانو؟ نمنع تصدير القمح، رغم انه هذا الشيء ممكن يكون كثير بدايه، رغم انه ما بنصدر كثير قمح بس لازم نمنعه لحتى ما يخرج القمح اللي عندنا اياه لبرا، واللي ممكن هذا الشيء بلبنان طبعا نحارب كل اشكال المنوفور والكارتيلز اللي ممكن تركب حول القمح اللي صارت بال 2020 من خلال الجهات اشترت كل قمح البقاع وهالامور. فهذا الشيء بده ينتبه انه ما يصير في هذا النوع من التصرفات. لازم نمنع تصدير او حد من تصدير البطاطا، لانه اذا نحن ارتكزنا على القمح كمان ارتكزنا على البطاطا اساسي بامنها الغذائي، وممكن الوقف التصدير البطاطا او الحد منه بيقدر يسمح انه نوعا ما هيدا البدل عن القمح موجود الى حد ما. هيدا فينا ندعم سعر الخبز، رغم انه هذا الشيء ببين غريب، بس دعم سعر الخبز مش بال 2008، واذا بدنا نصرف احتياطي الاولى منه انه نصرفه على دعم سعر الخبز، وطبعا دعم الانتاج المحلي من القمح. كمان سريعا في عندنا قبل ما نروح على تغيير الهيكله، واللي انا موافق على كل الشيء اللي المتحدث من تونس بينتبه على لبنان، في عندنا كمان على المتوسط استراتيجيتين ممكن نرجع لها، اللي هي الاستراتيجيه الغذائيه اللي انعملت بال 2021 واللي بتقترح بشكل اساسي كثير من القضايا، منها فكره تشجيع على الإبداع، تشجيع على نظام صحي يكون صحي، نظام غذائي يكون صحي أكثر. وكمان ما عندنا ناقص بالمعلومات، فنحن بحاجة لداتا كولكشن، بحاجة لجمع معلومات لنعرف نحط early alarm system لمشاكل المالنيوتريشن خصوصا عند الأطفال. بدنا نلم نحن معلومات عن نوع النواقص بالماكرونيوترينتس لنعرف من اي اتجاه لازم ممكن نعمل فورتيفيكيشن. وفي برامج الدعم المادي، ان كان برامج اللي هلا موجهه للسوريين او ان كان البرنامج الام بي تي بي اللي موجه للبنانيه لازم يصير، رغم انه اكيد الدعم الاجتماعي مش بالضروره يرتكز بس على الكاش ترانسفير، بس الكاش ترانسفير اليوم ضروري لانه اجراء سريع وبيخلي العيال تقدر تستفيد دون ما يلغي الكاش ترانسفير فكره انه الحمايه الاجتماعيه الشامله او اللي ممكن يوصل هذه السياسات. زياده على برامج الغذاء المدرسي اللي عم بيعملوا الدبليو اف بي للاجئين، هذا ممكن يتوسع وينشغل كمان على لبنان. السياسات الاستراتيجيه الزراعيه لازم ينعمل دعم على الانتاجات البديله من حبوب وخضره وكمان سيريالز، يعني قمح وما شابه. لازم نشتغل على دعم المزارعين على المدخلات بشكل سريع حاليا، وعلى تطوير الزراعه، ان كان الزراعه العائليه مبنيه على التكنولوجيا ومش على المدخلات القويه، وان كان من خلال دعم التعاون الزراعي ليقدر الواحد
ليقدر الزراعه العائليه، الزراعه الانتاجيه على مستوى العائله تقدر تنافس وتقدر تعيش. انا مثل ما قلت رح وقف هون لاقدر اعطي مجال للمداخله الاخيره وكمان لنقاش. مجددا بعتذر على الصوت وعلى التكنولوجيا. ما تعطى الهم دكتور حميدي، ما تعطى الهم، نحن كلنا يعني معرضين لهالموضوع. I'm gonna turn it now to Dr. Stefano Prato. Dr. Stefano unfortunately will have to leave us in about like 10 minutes maximum. But what I want to make sure we hear you, we see what you have to tell us, especially for you bring in the international perspective, you bring in the perspective of the global efforts. You can tell us what the recent Food Systems Summit has provided in terms of recommendations, and maybe provide us with more concrete recommendations in terms of the need to reform food systems. Dr. Prato, I'm going to introduce you so briefly, although your bio is very long and hard to be shortened. You're the managing director of the Society for International Development, and you're the co-coordinator of the Global Civil Society Nutrition Group. You also served as a member of the editorial board of the Right to Food Watch, and you hold a PhD in animal health, food safety, and livestock management. That is definitely being selective of your bio. So please go ahead, the floor is yours, and we are sorry again to leaving you till the end. No worries. Thank you so much. And thanks to the previous speaker. As I think you know very well, I do not have an in-depth knowledge of the Arab region, and therefore I'm a little bit like a fish out of water here, because I'll probably be speaking about general dynamics, which may or may not apply to the Arab region. So please take my consideration with a pinch of salt when it comes to the particular implications for the region. And to the interpreter, please do feel free to stop me anytime in case I do speak too fast, which sometimes I do. But I just want to speak of three things very quickly, so maybe we can have a little bit of exchange with the participants. The first one is that the crisis is indeed real. You know, I think the numbers that have been quoted are very impressive, no, in terms of the role that Ukraine and the Russian Federation have on the world food markets. You know, really in terms of cereals, in terms of sunflower oil, seeds and flour, you know, we're really talking about a massive amount of exports which come from those two countries. But the crisis is real, but the problem is that the cure will possibly be more dramatic than the disease. You know, this is one of these situations in which sometimes in medicine one says, well, the surgery was perfect. The patient died, but the surgery was perfect. And this is exactly a situation in which, rather than being concerned with the crisis, maybe we need to concern with the abuse of the crisis by, you know, certain very strong and strongly entrenched interest by use the crisis to consolidate even more their dominant position in the way in which the global food system is shaped up, is designed, and is controlled. And I'm going to give you an example which is taken from my own region, Europe, for instance. You know, we, against the shortage of possible sunflower and cereals, we are immediately confronted with an immediate set of requests, and they are all in the name of food security, you know, usually in the name of the grand narrative of the urge to feed the planet, you know. And interesting, our industrial food lobbyists are already beginning to say, well, first of all, we need to let go all the limitations on biodiversity. And because, you know, this is not the moment, we need to scale up production. And we need to forego the health regulations on pesticides and fertilizers. And we need to reconsider, for instance, our position on organically modified, genetically modified food, you know, because, you know, this is probably a moment in which we will be confronted with a shortage of corn and soy. So we may need to consider our position on that. And we also, because, you know, sometimes when you're talking about cereals,
particularly in our part of the globe. I guess this is different for the Arab world maybe, but you're really talking mostly about feed for animals. So here we go again, the livestock industry, which is already heavily subsidized in Europe, trying to get even more subsidies in order to cover for the shortcomings in terms of animal feed that the crisis will generate. And yet again, there is a new push to reconsider regulations on biofuels because of the energy and gas shortages. So these, of course, are maybe implications taken from a European angle, from an Italian angle. The particular interventions might be different, but the morale of the story is that the crisis is being used and abused by those that already are the winners in the global food system to try to strengthen their position of oligopoly or monopoly, rather than recognize that those that are saving the day in the context of the crisis continues to be the local producers, the smallholders, and the ones that, particularly in the context of disruptions of global value chains and disruptions of the major import exports of commodities, are the ones that are feeding and supporting the local market. So rather than asking ourselves the question, how should we support this? Then immediately on top of the agenda is a whole set of interventions that need to actually strengthen once again the industrial lobby, the corporate food producers. And it's important, of course, to look at the current crisis, but let's never forget that the determinants of the price increases and the commodity price hike is prior to the war, has been happening largely during the COVID phase, is in some respect a result of global supply chain disruptions, but is also the result of very significant speculation, which is happening on commodity prices because of the financialization of food. This has got nothing to do with real economy dynamics of import and exports and shortage or excess of production. It has largely to do with the fact that even if you only look at wheat, the financial market value of wheat increased 74% over the last 1 year, purely as a result of speculation over futures related to food commodities. So what I'm trying to say is that the crisis is real. It magnifies structural dynamics which are all pre-crisis, so it only magnifies them, makes them more impactful and more significant. But unfortunately, the crisis is being used by those that certainly have a different approach than the one we have as proponent of food sovereignty, to actually maximize existing political economies and even make them stronger. So yes, the crisis is good, but let's be careful on how much we frame our narrative on the crisis, because we may end up feeding the opposite that we actually need in that particular context. Second, if the crisis is therefore magnifying and intensifying existing dynamics, we need to understand what are the points of entry. I mean, there have been very interesting points raised by the previous panelists. And here, for me, we need to overcome what I suggest is food isolationism. What I mean by food isolationism, because within our food justice or food sovereignty community, we tend to look at food as something in itself. And there's plenty of reasons for it, because food is life, food is relations, food is culture, food is history, food is the relations with our ecology. So there's plenty of reasons why we take such a strong look at food, and there's nothing wrong with that. But in the context of strategies ahead, we need to locate food in the context of multiple dependencies which are created by the global division of labor in the global economy. Food is just a piece of this. The old notion that countries need to specialize on exporting primary commodities and in some cases minerals and import everything else, and has generated a situation in which
global value chains have started to flourish, and has basically meant that a lot of countries in the global south remained extremely small. Why? Because they remained as rent economies. They didn't manage to really advance an agenda for economic diversification that would transform their economies into wage economies, and creating therefore virtuous cycles in which the increase in prices could actually benefit increase in wages, and therefore strengthen and expand local economies. And ultimately, this means that our economies in the global south continues to be very small to generate sufficient tax revenues. This is partly also because of the extreme outflows, for instance, for illicit financial flows to tax havens, but generally, even before we get to that, because they remain very small and therefore insufficient to generate, and also non-wage, more largely rent economies, and therefore insufficient to generate sufficient strong domestic resource mobilization base. What is the result of this? The countries have to incur into debt, because the only way to sustain governmental expenditures and various types of programs is by basically engaging into debt. There are forms of debt which can be illegitimate, and I'm not trying to cover them up, but I'm basically saying that the level of debt and sustainability that characterize many Arab countries is a function of that same global division of labor. And as a result, their economies are also monetarily very unstable because of the very significant implications of what happens on monetary markets, and particularly for those that are pegged to the dollar, and may confront dramatic, fluctuations in currencies. So what I'm trying to say here before going, without going too much into such a rabbit hole, is that if we only look at food system thinking that we can change food systems on the basis of some logic of food system transformation, we fail the fact that food systems are part of this architecture. Without changing this entire architecture, it's virtually impossible to advance. The problem is that when we think about these changes in architecture, local resistance strategies don't work anymore, because this architecture is framed in a set of very often binding multilateral agreements, which Western dominated institutions control, being the World Bank, the IMF, the World Trade Organization, or various others of trade, multilateral bilateral trade agreements. So you understand that we're getting locked. We cannot do through local resistance only, but without changing the rules, without also democratizing global economic governance so that we can have institutions that actually respond to the need of the global south, we don't go very far. So here is where the importance of the UN remains fundamental, because I'm not defending the UN in everything it does, not at all, but it remains the only space in which every country has a vote, and is the only space that has normative power, can technically undo any agreement which is done at any other level. So in our resistance strategy, we also need to combine an international engagement that is anchored in the UN system to try and redress and rebuild a new global economic consensus within which we locate food system transformation. Last point is about social protection. I've heard a lot of very interesting suggestions, but to paraphrase two famous songs, social protection can either build a stairways to heaven or a highway to hell. Why? Because, of course, we have a tension in the way in which design social protection intervention between the urgency of the crisis, the urgency of food aid. It's not a case, by the way, that large relief agencies, such as UNICEF or WFP, are all US dominated. Would that be a case? So between the urgency of the crisis, the need maybe to establish food assistance, food aid, because we're talking about food, and on the other hand, the use of social protection as a critical investment for socioeconomic transformation. This means the tension between changing and getting cheap imports from elsewhere, for instance, relocating
the current quota that comes from Ukraine and Russia with some other cheap or subsidized imports from elsewhere, which for sure will be soon on the table, with investments on traditional diets, healthy and sustainable diets, and support for local producers. Now, if this is the social protection we want, then social protection becomes a critical investment for food system transformation in the context that I mentioned before. However, and this is my very last thought, we need to be careful where the money for social protection are going to come. You know, because, and I think it was a previous speaker, or maybe even you, Farah, that was mentioning that the extent to which social protection comes from vertical funds, from global mechanism, from Bretton Woods institutions, and other donors, which do have at stake that the global division of labor I talked about before remains exactly as it is. What do you expect the final outcome to be? So we also need to target social protection on the basis of the resources and the unrestricted, probably few limited resources that we have locally. And this is where, you know, the choice between social protection, which we pay because we subsidize imports, for instance, or social protection that we establish through policies. For instance, we established that every local administration at every level, hospital, school, and ministries need to support local producers, need to purchase their produce locally. This is something that doesn't cost anything. It's just a matter of policies that can be established and really can go all the way through in really advancing food system transformation and really promote reliance, self-sufficiency, and food sovereignty. So let me stop here. I think probably this wasn't helpful, but just a few thoughts, a little bit from a bird eye view. Thank you so much, Farah and colleagues. Actually, I have to tell you that that was extremely helpful. So thank you for the very valuable contribution, which is very applicable to the Arab region. I have to say, we didn't hear anything that doesn't fall within, that is not relevant or applicable to us. And you brought in a new perspective, which is also speaking about food technologies and the impact on grain production and on genetically modified food and agricultural technologies, which somehow entail heavy-duty machinery, etc. And all of these perhaps draw our attention to the fact that we need to educate people. So one of the recommendations perhaps that we can add to this, to these valuable points that you have provided us with, is that we need to educate the farmers to provide them with heavy-duty machineries, with the grains, with the all of these facilities, but at the same time to educate them on how to use them, etc. You also mentioned, talked about restructuring the whole development paradigms through which we can restructure the food systems subsequently and the social protection systems as well. And here comes a question that I'd like to ask you if you have time. If not, I'll just leave it to the other speakers to answer, which is how global inequality is projecting on our internal politics and policies when it comes to food and agriculture. So for example, if we were to take like one example that falls within this frame, it's like that some GCC countries such as Bahrain have bought agricultural lands in Sudan. And Sudan felt obliged to sell its lands because it needs income, whereas the others, GCC countries, are just thinking about their own food security on the long term. And here comes that's an example of how global inequality materializes. I don't know if you have an international trade law, international trade treaties or agreements that you also mentioned are also a reflection of this. I don't know if you have anything else to, if you'd like to elaborate further on this particular point on how global inequality is projecting on our internal policies and politics, if you have time, please. Thank you so much, Farah. That's exactly, I think, what I was referring to. And we really need to start from trade and investment regimes. It's always sometimes, even in our food sovereignty discussion, something which, of course, we analyze very deeply. It's at the core of the problems we are confronted with, but then we tend to put it aside because it's sort of too big to chew, and we don't even know how to confront it, and therefore we leave it aside. And leaving it aside means basically planning for failure, because unless we recover policy space and the capacity to
really relaunch industrial policies, particularly for economic diversification, to really foster transformation out of primary sectors only in most of the countries, we basically have no way out. Now, this also involves the whole issue of land grabs. And land grabs, now you are mentioning one particular type of these kind of grabs, but land grabs are a key characteristics of the predatory system that we are currently confronted with. Now, how do we create more policy space for countries to engage into this? Well, I think we need to consider that we need to start insisting that trade and development conversation take place in UN settings and not in WTO settings only. Because it's not a matter of the negotiation of the strongest. It's a matter of recognizing that if we are serious in advancing our common agenda towards sustainable development, then we need to generate policy space, and that policy space currently doesn't exist. Now, the problem, unfortunately, with the UN space is that it is under attack, because probably some have realized that this increasing systemic thinking, particularly in the nexus between ecology and diets and health and culture and economic transformation, is not necessarily looking any good for the industrial sector. And there is therefore, I would say, what I call a preemptive strike. The Food System Summit was exactly a preemptive strike to try and prevent the capacity of the UN system to embark in normative interventions that will clearly point the finger at the enormous health and environmental externalities of the global food system. So the reason to invest in really calling for trade and development normative discussion in the UN, or more broadly in the role of the UN in seeking a new global economic consensus, also comes at a time where we need to struggle to preserve the intergovernmental character of the UN against the attempts for multi-stakeholderism, the attempts of corporate capture that, for instance, the UN Food System Summit has featured. So, as always, this is a little bit like the discussion on the state, right? And I think exactly as in Italy, many Arab colleagues in Arab countries will probably feel the same. We always find ourselves in this situation in which we need a state, but the ones that we have is often not the ones that we need. So the need for that developmental state also comes through a process of reclaiming and transforming a state that has been actually one of the key players in the same predatory practices that we want the state to redress. So unfortunately, it's not a linear process, but it's really a circular process in which we need to, in a sense, reinvent institutions, to reinvent policies, to have a possible way forward, and understand that this is much more complicated than simply pretending to have a claim and try to get it through respondent institutions. It is valid nationally, but it's also valid globally. So unfortunately, it's a struggle, and it's not going to be an easy one, and it's going to be an uphill one. But this is one additional reason why we need to have clarity of analysis, clarity of strategy, and we need to all together move as a collective. Thank you. Thank you so much, Dr. Stefano. That's being very sharp and straightforward, and you're right on point. And here also falls the issue of extraterritorial obligations and transboundary resources, and so many things that are related to international law that we need to take into consideration while thinking of these issues. I know you unfortunately have to leave us, so we're gonna free you up, and we're gonna move to Dr. Hala Barakat, who had a portion of her intervention that she didn't get the chance to mention, after which I'm gonna turn it to Dr. Skenj and Dr. Leila to answer two questions that I have. So unfortunately, we lost the interpreters because we went past the time, but we're gonna keep going, perhaps until 6 o'clock, not more. We're gonna speak in English and in Arabic for whoever can understand either language. Apologies for the inconvenience. Dr. Hala, the floor is yours. Please take your 5 minutes to I don't know, resume what you were the information that you are providing us with.
Yeah, thank you, Farah. Actually, I'm not going to go back to my presentation. I'm going to add something to what Stefano presented. Sure, sure. Because of the particularity to the region. So, of course, the UN is an important platform where and this was part actually what I was saying, like we need to now focus on the international and national, but also international level to push for the food sovereignty. But most of the guidelines, I mean, all the guidelines basically that for example, the FAO puts forward, and I know this from the work with the CSM, the CFS, that is the Committee for Food Security, are voluntary. And we live in countries where the basic human rights are not respected. So voluntary guidelines are really sometimes just, not taken into consideration, very often not taken, they are not binding. So there is, let's say, probably a very, very low chance that guidelines would be guidelines that we are also struggling to put to show actually our point of view to be implemented in these countries. And this is again something that we need to work on our country level, but also within international organizations to push for the international organizations to oblige the countries to follow the guidelines somehow. So this is like, I think, something that would help us in achieving maybe part of it. Yes, the struggle is real, and also let's say the race is very fast, because every time there is an interesting step forward or an achievement, we see that there is this corporate takeover, like what happened in the UN Food System Summit, or within other organizations. So, but it's also an opportunity to uncover things, to show what has happened and what this has led to, and as such, propose now the solutions that could help us forward in a more, let's say, a more comprehensive way, as you put it. I'm not an economist, but even in the details for it. One last thing that I think was also a little bit talked about, but that seems to be very, very pertinent to our situation in the region, is the land ownership, not only by the farmers, but the problem is the land ownership by women. This discrepancy between the fact that women work on land as agricultural workers, or also as family farmers, but they don't have access to the ownership of the land for very many various reasons. Part of it are the laws, but a lot of it has to do with the tradition, and this is something that we need to work towards changing. Maybe Tunisia has a good example to follow, but it's something that we can work now on as we are facing. Yeah, so these are just mainly the 2 points that I might come back, but if there are any questions also, I'm ready to answer. Thank you. Thank you so much, Dr. Hala, for these comments, very thoughtful. I'm gonna now turn it to Dr. Layla, perhaps. Dr. Layla, حضرتك معنا؟ بس لا يس نعم. طبعا انا كنت حابه انه نحكي معك على موضوع لاند اونرشيب والكنترول اوف ريسورسز، بس انحكى عنه كثير. دكتوره هلا حكيت عن الموضوع، ودكتور ستيفانو كمان. ممكن اسالك عن رايك. انا بعرف ان حضرتك اشتغلت كثير على مساله IMF ودورها على مساله دور القطاع الخاص بهذا الاطار، والى ما هو الى اخره. فانا سؤالي لك مثلا المقترح اللي عم بيتم اقتراحه انه هي والحكومات العربيه عم تنتقل من كونها اقتصادات ريعيه لكونها اقتصادات منتجه، عندها مثل ما قال الدكتور كنت حميد comparative advantage او ميزه نسبيه بالقطاع الزراعي. عم يقترحوا انه في هذا السياق انه نحن to promote
او انه نشجع على الكونسيشنال لونز او السوفت لونز، القروض الميسره للقطاع الخاص كنوع من الحافز الاقتصادي لهم بانهم يستثمروا بمجال القطاع الزراعي وبمجال الاجرو فودز برودكشن، القطاع الاجرو فودز. وهذه التحفيزات ممكن تاخذ شكل فوائد منخفضه، ممكن تاخذ شكل تاكس ديدكشنز او اعفاءات وتخفيضات ضريبيه، ايز اوف دوينج بزنس. طبعا هذا الشيء شبه مستحيل بحكومتنا البيروقراطيه، ولكن نوع من الحوافز القطاع الخاص. انا بيهمني رايك بهذا الموضوع، قد بتعتبري هذا المقترح صائب؟ وكمان بخصوص انه نحن ننتقل من export led agricultural policies and trade liberalization لا food security led type of agricultural policies من خلال ترشيد الواردات، من خلال وضع نعلي الجمارك على الواردات ونعلي الضرائب على المواد الزراعيه والغذائيه المستورده، ومن خلال انه نحط كوتا على الصادرات لحتى مش بس نحن نشجع الصادرات ولكن نشجع الامن الغذائي عندنا. هيدي كمان وحده من المقترحات. انا بيهمني اعرف رايك بهذه المواضيع لو سمحت. تفضلي. قضية السيادة على الغذاء حسب رأيي هي قضية تحرر وطني بامتياز. يعني نتحدث عن بديل يمكننا من نفاذ إلى أراضينا وجملة مواردنا للإنتاج من أجل غذائنا. هذه الفلسفة برمتها تجد عوائق كبيرة، وهي عوائق ناتجة عن إملاءات الصندوق النقد الدولي، مش من اليوم، يعني من زمان من باسا، يعني برنامج التقويم الهيكلي الفلاحي في الثمانينات، وبعد ذلك اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي وفتح السوق مع شراكة الجات، عذرا لا أعرف الاسم بالعربي، ونحن نواصل بالحديث اليوم عن اتفاقية الأليكا. وهذا جملة المشاريع التي قام بها البنك الدولي في تونس منذ الاستقلال توجهت أساسا نحو دعم المنتجات ذات الميزات المقارنة، والنتيجة كانت أنه لدينا فائض إنتاج في مواد لا نستطيع تعليبها، لا نستطيع تثمينها، وفي أغلب الأحيان نحن لا نستطيع حتى تسويقها خارج تونس، مثلا البرتقال. ومن الناحية الأخرى تهميش كامل لكافة الفلاحة المعاشية والمنتجين الصغار للغذاء. يعني توجهنا حسب إملاءات صندوق النقد الدولي يوجهنا نحو دعم الاستثمار في القطاع الغذائي، في القطاع الفلاحي، وليس دعم الفلاحة المعاشية. والاستثمار في القطاع الفلاحي يعني إنتاج مواد معدة للتصدير، وهذا مفهومهم. لذلك قد يحاولون تخفيف بعض الشيء العبء اليوم عبر سياسات تحفيزية، لكن هذا نتيجته المباشرة هي مواصلة نفس منوال الإنتاج. وللتذكير فنحن عندما نصدر برتقال أو تمور فنحن نصدر مياه، ونحن في تونس نعيش أزمة متواصلة. معناها احنا سنة عنا جفاف في تونس. يعني من الإنتاج، الاقتصاد كامل، هيكلة الاقتصاد في المجال الفلاحي، كل هذه السياسات التي مورست في تونس منذ الاستقلال إلى اليوم هي سياسات خاطئة، وهي سياسات أصبحت اليوم تقيد منوالنا الانتاجي وتقيد يعني عندنا نوع من القيود الموجودة تقريبا ذهنيا حتى في داخل الحكومات ومن يحكمون تونس. يعني المشكلة ولات تقريبا ثقافية. نحن لا نرى مستقبلنا دون هذه السياسات المملاة علينا، ولذلك نحن نطالب اليوم بإعادة النظر في كامل هذه الفلسفة، في اعتماد سياسات تحررية لشعبنا
تحررية، وهذا ما معناه يجب التركيز على هذه النقطة. يعني الخروج من سياسة التقشف، الخروج من سياسة التدين، الخروج من سياسة تحفيز التصدير والاستيراد، وبالمقابل تعبئة الموارد المحلية ووضعها على ذمة المنتجين الحقيقيين ودعمهم، دعم الإنتاج وليس دعم الاستهلاك. خاطر احنا في تونس اليوم عندنا صندوق يدعم الاستهلاك، لكن ليس لدينا صندوق يدعم حقيقة إنتاج الغذاء. وكذلك تغيير الثقافة الاستهلاكية، وللمستهلك أيضا دور في ذلك، بالعودة إلى مسالك توزيع قصيرة، بالعودة إلى منتوجات فلاحية تعتمد البذور الأصيلة. مثلا باش نعطي يعني تقريبا جملة ما نصدره من تمور من تونس، يعني قيمتها نشتري بها كل سنة بذور، ونحن لا نحتسب البصمة المائية في هذه المعادلة. كذلك لذلك أتحدث عن تغيير شامل للفلسفة، وهذا لا يأتي بقرار من الحكومة. يعني اليوم في تونس، لنتحدث عمليا على تونس اليوم، لدينا رئيس جمهورية جديد منذ بعض الأشهر يتحدث عن كل شيء ما عدا الاقتصاد. ليس له برنامج اقتصادي واضح، وليس له برنامج سيادي اقتصادي، وهو يبحث عن حلول محلية بإيجاد نوع من الموازنات بين الفاسدين الذين يحاولوا إعادة إدماجهم في المنظومة عبر صلح جزائي، ومن ناحية أخرى الأهالي المواطنون الذين يريدهم أن يكتتبون في شركات أهلية ليس لها معنى اقتصادي بالبتة. بالمقابل نجد أن الفاعلين في الإنتاج، يعني صغار الفلاحين وصغار الفلاحات، موضوعهم هو النفاذ للموارد، النفاذ للدعم من أجل العمل، لأنهم معطلون. يعني هو عندك مورد طبيعي موجود وعندك بطالة. ليس بالمطلوب أن تكون ذكي جدا لتجد الحل أو البديل هو بكل بساطة تسهيل نفاذ الفلاحين الفلاحات للموارد من أجل الإنتاج المحلي. وهذا للأسف الحكومة متاعنا اليوم إلى اليوم، حكومة قيس سعيد الذي يحتكر جملة السلطات، تتوجه نحو صندوق النقد الدولي، وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وسمعت مؤخرا أنها تتفاوض مع شركة بترول بيرانكو التي ستستثمر في الزيت البيولوجي. هذا ما وصلنا إليه. يعني رغم هذا نحن متفائلون جدا، لأن خطابنا هذا ليس خطاب نكتبه ونحن على المكاتب، هذا خطاب يأتينا من جملة الفاعلين في الإنتاج، من فلاحين وفلاحات ورعاة الذين نتحدث معهم في عملنا الميداني، والذين اليوم يبحثون عن بدائل بمعزل، لا ينتظرون البديل أن يأتي من الدولة، وهم يتنظمون من أجل معاركهم ومن أجل إيجاد أطر بديلة للإنتاج وغيره. وهذا يبعث على التفاؤل رغم كل شيء. نعم، شكرا كثير لك. شكرا دكتور كنج، حضرتك حتكون الأخير بالنقاش المفتوح. للأسف ما قدرنا ناخذ كثير أسئلة، وأصلا معظم التعليقات اللي وصلتنا هي تعليقات أكثر منها أسئلة. أنا سؤالي لك دكتور، لأنه حضرتك تطرقت لموضوع الدعم وتطرقت كمان لموضوع الكاش ترانسفيرز، وانا من الموافقين معك انه هن المفروض يكون في كومبينيشن، المفروض يعني انه نجمع بين النموذجين، انه نجمع بين اعاده هيكله واصلاح للنظام الحمايه الاجتماعيه بشكل انه يكون يعطينا تغطيه شامله، واللي بيبقوا هن left behind هو اللي بينعمل لهم targeted programs. طبعا هي هذا الشيء شوي في عنا تحدي، اتس تشالنجينج بغياب البيانات اللي بتخلينا نعرف مين تو تارجت ومين اللي بيستوفي الشروط ومين لا، ولكن طبعا هذا يعني على القليل اللي بنطمح له. انا هون بدي اسالك او بدي اطلب منك انه تستفيد اكثر بالحديث عن هذه المواضيع، عن موضوع الدعم تحديدا. نحن بنعرف انه الدعم ببلداننا العربيه بيفيد الغني مثله مثل الفقير، في ناس بيقولوا انه بيعمل ضغط كبير على الميزان الحكومي وعلى مخزون الحكومي من العمله الصعبه او العمله الاجنبيه، بيؤدي لاحتكارات، بيؤدي لتهريب، بيؤدي ل مثل تخزين او تخبئه السلع مثل ما عم بيشوفها، بيعملنا شورتجز او قصور اكبر بالسلعه.
وكمان شفنا انه السبسيديز يعني الى حد معين، خصوصا لما صرنا بلشنا نعلن انه بده يتم رفعهم، صار في كثير practices clientelistic، يعني مثل تصرفات زبائنيه، خصوصي بظل الانتخابات اللي نحن عم بنعيشها او الجو الانتخابي هلا السائد. بدي اعرف منك اكثر كيف انت بدك تصوب توصيتك بخصوص الدعم ودعم القمح اللي هو افضل شوي من دعم النفط، واذا عندك شيء اكثر تقوله لنا بخصوص موضوع الكاش ترانسفيرز لحتى كيف يعني ننجزهم بالشكل الصائب لحتى نختم معك. تفضل. رح أكون كمان سريعا لأنه وصلنا على الآخر. أنا تحدثت فقط عن دعم الخبز أو دعم القمح عبر دعم الخبز، اللي هن كمان ممكن تكون شغلتين مختلفة، اللي هو تثبيت سعر الخبز بمرحلة انتقالية، بمرحلة الأزمة اللي نحن رح نواجهها، واللي بال 2008 طبقت سياسة دعم الخبز بلبنان وقدرت ثبتت السعر وقطع 2008 بموضوع الأزمة المالية إلى حد الأزمة العالمية إلى حد ما بشكل مقبول على البلد. طبعا مش عم نحكي يعني مش في كثير عوامل تانية، ولكن عم سياسة دعم الخبز عطت فعالية بهذا المحل. أنا برأيي إذا حاليا عم ينصرف الاحتياطي جزء كبير منه على دعم الليرة، على ما بنعرف بالضبط وين عم تنصرف بكميات هائلة نسبة لهذا الشيء اللي عم ينصرف لدعم الليرة حاليا، دعم الخبز ودعم سعر الخبز ممكن يكون جزء كثير بسيط ويكون عنده فعالية مقبولة، لأنه عم نحكي نحن عن كمية كبيرة من الناس راح تكون تواجه ظروف صعبة. كمان أنا من ناحية السوشيال بروتكشن موقفنا واضح من ناحية إنه السوشيال بروتكشن هي الوصول الى الحقوق بشكل يونيفرسال. نحن لازم ما بنبقى بحاجه لكاش ترانسفير اذا عندنا امكانيات انه نوصل للطبابه، اذا عندنا امكانيات نوصل للتعليم، اذا عندنا امكانيات نوصل للعمل بشكل. ولكن اليوم نحن مش عم نحكي بظرف طبيعي، عم نحكي بظرف استثنائي. بهذا الظرف الاستثنائي لابد من ندعم اللاجئين السوريين والعيال اللبنانيه بكاش ترانسفير وبالدولار لحتى نقدر هذه المرحله الانتقاليه نقدر نقطعها ونبلش سياسات اعاده هيكله وسياسات اصلاحيه تقدر توصلنا لتغطيه شامله. نعم شكرا لك. نحن طبعا هلا يعني استنزفنا كل الوقت اللي معنا اياه، يعني حتى اخذنا نص ساعه اضافيه عن الوقت المحدد للندوه الالكترونيه. هيدي كانت ندوتنا السابعه بسلسله ويبينارات الملتقى العربي للحمايه الاجتماعيه من كوفيد، Arab Hub for Social Protection from COVID. وانا كثير بدي اتشكر المتحدثين والمتحدثات على عن جد مساهماتكم القيمة وأفكاركم اللي عن جد أثرت النقاش وكانت كتير غنية وعطتنا معلومات جدا مهمة وفينا نستخرج منها توصيات ونحدد من خلالها مثل policy areas كتير مهمين نقدر نحن نتعمق بدراستهم أكثر. أنا عن جد حابة أتشكركم، وحابة بس أقول إنه في الجزء الخاص بالسيادة الغذائية نحن بمبادرة الإصلاح العربي نتطرق له أكثر بالمحاضرة السنوية اللي بنعملها تحت برنامج السياسات البيئية أو Environmental Politics Program اللي المبادرة قائمة عليه. نحن عندنا محاضرة سنوية بتصير كل سنة، والسنة حتصير بآخر شهر أيار أول شهر حزيران، لحن نتعمق أكثر بالحديث عن هيدا المنظور من النقاش اللي ناقشناه اليوم اللي هو خاصه بالسياده الغذائيه. فبنتمنى انه الكل يكون معنا. طبعا رح نعلن عن هيدي المحاضره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والميلينج ليست وكل الوسائل اللي نحن بنتواصل معكم فيها. شكرا للمتحدثين والمتحدثات عن جديد، شكرا للمشاركين. بنشوفكم بويبينارنا السابع اللي كمان رح نعلن عنه قريبا، بده يصير خلال اسبوعين او 3 اسابيع. شكرا جزيلا. شكرا.